வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் நம் அனைவரோடும் சுக்குமமாக நிறைந்து இன்றைய நிகழ்வை சிறப்பித்து தருவாராக. நாம் வந்த கதையை அகக்காட்சியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு தவம். இறைநிலையே நான் என்கின்ற உணர்வை முழுமையா கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளின் கோர்வை. குருபிரான் அவர்கள் வடிவமைத்த இறைநிலை தவம் அழகா நடத்தி கொடுத்தாங்க ஐயா நமக்கு. இந்த தவம் கூட இன்று நாம சிந்திக்க இருக்கக்கூடிய தலைப்புக்கான ஒரு சின்ன தொடர்புடையதுதான். அதுல சுவாமிஜி என்ன சொல்லுவாங்க, இறுதியாக ஒவ்வொரு நாளும் இந்த தவத்தை செய்யும் போது நமக்குள்ள எந்த எண்ணம் ஏற்படணும்னு சொல்லுவாங்க, எல்லா உயிர்களும் இறைநிலையின் தோற்றங்களே. நாம் அனைவரும் வேறு வேறாக இருப்பதாக நினைத்து கொண்டிருந்தா கூட எல்லாருடைய கருமையமும் ஒரே கோர்வையாக இணைக்கப்பட்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. இப்போ எல்லாமே ஒரு மூலத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான். அதை உணரும் பொழுது ஒரு விழிப்புணர்வு. இந்த 5 அளவு முறைய இன்னும் ஆழமாக நாம நமதாக்கி கொள்றதுக்கு இந்த உணர்வு இன்னும் கொஞ்சம் மேலும் அழுத்தம் கொடுக்கும். எங்க நம்ம எண்ணத்துல தவறுறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மகரிஷி என்ன சொல்றாங்க, எண்ணியவெல்லாம் எண்ணியபடியே ஆகும், எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் இருந்திடில் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. அப்ப இப்ப நமக்கு புரியுது, 5 அளவும் முறையும் மாறுவது அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நம்முடைய எண்ணத்துல உறுதி இல்லைன்னாலும் சரி, ஒழுங்கு இல்லைன்னாலும் அந்த எண்ணம் முதல் வகையின் பார்ப்படாது. உறுதி நுட்பத்தோடு இருக்கிற எண்ணம் தான் நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு சின்ன மகரிஷியினுடைய வாழ்க்கையில நடந்த அனுபவம், அதுல இருந்தே நம்ம இந்த எண்ணத்தினுடைய ஆற்றலுக்கும் எண்ணத்தை எப்படி நம்ம சரியாக முறையாக ஒழுங்கமைத்துக் கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் சுவாமிஜி சொல்லக்கூடிய விஷயம் நம்ம எல்லாரும் படிச்சதுதான். எனது வாழ்க்கை விளக்கம் குருநாதருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு. அதுல முதல்ல ஒரு அத்தியாயத்துல சொல்லி இருப்பாங்க சுவாமிஜி, அந்த ஒரு எண்ணத்தினுடைய வெளிப்பாடு பத்தி சொல்லும் பொழுது, ஒரு ரயில் நிலையத்துல வேக வேகமா அன்னைக்கு போய் ட்ரெயினை பிடிக்கிறதுக்காக போறாங்க. அப்ப கொஞ்சம் தாமதம் ஆயிடுறது. அப்ப மகரிஷி வலுவான எண்ணம் போடுறாங்க, இன்னைக்கு நம்ம எப்படியாவது அந்த புகை வண்டியை பிடிச்சிடணும், இந்த நேரத்துக்கு போயிடணும் என்று எண்ணத்தை பலமா போறாங்க. அந்த நிலையத்துல அந்த நேரம் தாண்டியும் அந்த புகை வண்டி நிக்கிறது, கிளம்பல் ஏறிடுறாங்க. அப்புறம் ஆராய்ச்சிக்கு எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா அவர் ஞானி இல்லையா, நம்மளா இருந்தா என்ன நினைச்சுப்போம், ஆஹா என்னுடைய ஞானம் எவ்வளவு பெருசு, வண்டியவே நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். ஆனா அவர் ஞானி இல்லையா, என்ன யோசிக்கிறாரு, தான் செய்ததுல இருந்த லேசான மாறுபட்டதை யோசிக்கிட்டாங்க. ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் என்னுடைய எண்ணம் வலிமை பெற்றதுனால் இன்னைக்கு இந்த புகை வண்டி இந்த நேரத்துக்கு கிளம்பாம நின்றுடுச்சு. ஆனால் எத்தனை பேரு இந்த நேரத்துக்கு இதுல போகணும்னு ஏறி இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு முக்கியமான அலுவல் இருக்கலாம், குடும்பத்தை போய் பார்க்கணும், அந்த மாதிரி தேவை இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு எண்ண வலிமை கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு அது தீங்காயிடுச்சு, இனிமே இப்படி நினைக்க மாட்டேன் என்று அன்று உறுதி பூண்டார். அப்போ எண்ணம் என்பது எப்படி இருக்கணும், ஒழுங்கு அப்படிங்கும் போது தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ உணர்வுக்கோ ஒரு விளைவிக்காத எண்ணம் தான் ஒழுங்கின் பார்ப்படும். அடுத்தது முதல்ல என்ன சொல்றாங்க, உறுதி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. அந்த உறுதிக்கும் மகரிஷியோட வாழ்க்கையிலேயே ஒரு அனுபவம் இருக்கு. சுவாமிஜி மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம், ஒரு பக்கம் அவங்க தொழில்ல நல்ல உச்சக்கட்டத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அந்த சமயத்துல அவங்களுக்கு உள்ள ஆன்மீக தேடல், எண்ணம் பற்றிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு எண்ணம் வச்சிருக்காங்க, என்னுடைய 50வது வயதுல நான் உலக சமுதாயத்திற்கு தொண்டாற்ற போயிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை பலமா போட்டுட்டு இருக்காங்க.
அந்த சமயத்துல எண்ணத்தோட ஆராய்ச்சியும் அவங்களுக்கு தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு. அப்போ என்ன நடக்குது, நல்லா போயிட்டு இருக்குது தொழில். ஒரு மாறுபட்டது. இப்ப இன்னைக்கு இருக்க சூழல்ல யாராவது ஒருத்தர் போன வருடம் நம்ம கிட்ட சொல்லி இருந்தா நம்ம நம்பி இருப்போமா? அடுத்த வருஷம் நீங்க ஒரு 4 மாசம் எல்லாரும் வீட்லயே இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா அவரை நம்ம வேற மாதிரி பார்த்திருப்போம் இல்லையா? அப்போ எல்லாமே இறை சித்தப்படி நடக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு என்ன ஆச்சு, அந்த தொழில்ல ஒரு சரிவு. எல்லாருக்கும் அந்த நெசவு தொழில ஒரு சரிவு ஏற்படுறது. ஆனா மகரிஷி தொலைநோக்கு பார்வையோட இந்த உலக சமுதாய சேவா சங்கத்திற்காக குடுவாஞ்சேரியில ஒரு நிலம் வாங்கி போடுறாங்க. அப்புறம் அவங்களோட மனசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்திற்காக முதியோர்களுக்கும் நோயுற்றவர்களுக்கும் ஒரு இல்லம் ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு 10 ஏக்கர் இடம். அப்புறம் குடும்பமும் முக்கியம் இல்லையா? குடும்பத்துக்காக ஒரு நல்ல விளை நிலம், பம்பு செட்டோட இருக்கிற நிலம் வாங்கி போட்டிருக்காங்க. பணமும் ஒரு வகையில நம்ம சேர்த்து கொண்டே வரலாங்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு மாறுபட்ட நிலை ஏற்படுகிறது. எல்லாரும் தொழில நிறுத்திடுறாங்க. ஏன்னா அவங்களால துணியை விற்க முடியல, மக்களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் சம்பளம் கொடுக்க முடியல. ஆனா மகரிஷியால முடியல. ஏன்னா 1000 தறி வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப 2000 தொழிலாளர்கள் குடும்பம் இவங்களை நம்பி இருக்கு. உடனே என்ன பண்றாங்க மகரிஷி, தொழிலை நிறுத்தல, தொடர்ந்து இருக்கிறத கொண்டு நடத்தி அந்த மக்களுக்கான உதவியை செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க. ஆனா எதற்கும் ஒரு அளவு இருக்கு இல்லையா? சோ ஒரு நிலை வரும் பொழுது கடனும் இருக்கக்கூடிய இருப்பும் சரியா போயிடுது, நடத்த முடியல, துணிகள் தேங்கி விட்டது. அந்த சமயத்துல கடன் வாங்கி கொஞ்சம் நிறைய உதவி செய்யறாங்க. ஆனா அந்த உண்டியல் கடன் என்று சொல்ற வகையில ஒரு அதாவது நம்மளோட பொருளை பதிலாக கொடுத்து இந்த நாளுக்குள்ள நான் கொடுத்துடுவேன், இல்லைன்னா இந்த சொத்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தப்படி ஒரு கடன் வாங்குறாங்க. அதுல கொடுக்க முடியல. உடனே இவங்க பேர்ல மகிழ்ச்சியோட கூட இருக்க அவங்களுடைய உறவுகள் எல்லா சொத்தும் பறிமுதல் செய்யப்படுகிறது. ஆனா ஒரு நாள் டிசம்பர் 19ஆம் தேதி 1959 என்ன நடக்குது, சரியா போயிடுது. அதாவது கடனுக்கும் அந்த சமயத்துல மகரிஷியோட மனதுக்குள்ள இந்த கடன் எல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு ஆழமான சங்கல்பம் போடுறாங்க. அடுத்த வருடத்துக்குள்ள என்னுடைய கடன்கள் எல்லாவற்றையும் நான் முடித்து விடுவேன் அப்படின்னு ஒரு ஆழமான அழுத்தமான சங்கல்பம் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க தினந்தோறும் தவத்துல. அதே மாதிரி டிசம்பர் மாசம் நடந்துடுறது. ஆனா என்ன ஆயிடுது, கடனுக்கு இருந்த சொத்து போயிடுச்சு, எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா அடுத்த வாழ்க்கை நடத்தணும் இல்லையா? அப்போ அங்கே ஒரு கேள்விக்குறி வந்துடுது. குடும்பம் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க. அப்போ மகரிஷியோட நம்ம அருள் அன்னை ஒரு அருமையான ஒரு இதை சொல்றாங்க. தானும் மதியூக மந்திரி போல மகரிஷிக்கு துணை நின்று அவங்க 3 பேருமா சேர்ந்து ஒரு பெட்டு சுட்டு வித்து வாழறாங்க. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்பதான் மகரிஷி எண்ணத்தினுடைய வலிமையை வச்சு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்றாங்க. எண்ணத்துல போடக்கூடிய வார்த்தைகள்ல உறுதி இருக்கணும். நான் எப்படி போட்டேன், என்னுடைய கடன் முழுவதும் அடையணும்னு போட்டேனே ஒழிய அதற்கப்புறம் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னு நான் யோசிக்கல. அதனால சொத்து போயிடுச்சு. ஆனால் எதிர்காலத்துல என்ன பண்ண போறோங்கிறது ஒரு இக்கட்டு நிலைக்கு என்னை கொண்டு போய் விட்டுடுச்சு. அப்போ சங்கல்பம் எண்ணம் என்பது எப்படி இருக்கணும், முழுமையான உறுதி வாய்ந்த எண்ணமா இருக்கணும்னு அன்னைக்கு மகரிஷியோட மனதுல விளைந்ததுதான் இன்று வரை நாம தவத்துல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயும் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் என்ற சொற்றொடர். அருமையான வார்த்தைகள் சேர்ந்த சொற்களின் தொகுப்பு. இன்ன வரைக்கும் நமக்கு அதுல எங்கேயாவது ஒரு குறை வந்திருக்கா பாருங்க. எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த 5 விஷயங்களும் முழுமையாக அந்த நம்மளோட வாழ்க்கையில ஒரு ஏணி மாதிரி மேலதான் ஏறி இருக்குமே ஒழிய இறங்கல. ஏன்னா மனவளக்கலையில கொடுத்த உறுதி. அப்ப எப்படி இருக்கணும் எண்ணங்கிறாங்க, நல்ல எண்ணமாக இருக்கணும், அது உறுதியாகவும் இருக்கணும், சக்தியோட இருக்கணும். எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் இருந்துட்டா நினைச்சது நடக்கும். அதுக்கு கூட சுவாமிஜி அழகா சொல்லுவாங்க, ஞானிகள் நினைப்பது நடப்பதில்லை, அவங்க நடக்கிறதான் நினைக்கிறாங்கன்னு அழகா சொல்லுவாங்க. இததான் தெய்வ புலவர் என்ன சொன்னாருங்க, உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் அப்படின்னாரு. உயர்வுன்னா என்ன, எல்லாருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய செயல் தானே உயர்வு. அப்ப அந்த வகையிலே உலகை நோக்கிய பார்வையாக கர்மயோகப்படி தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகம் என்ற வகையில நம்மளோட வாழ்க்கையில சங்கல்பங்களும் எண்ணமும் அந்த அந்த கர்மயோக நெறிப்படியே அமைந்திருக்குமே. ஆனால்
நடப்பதெல்லாம் நினைப்போம், நினைப்பதுதான் நடக்கும். அதனால்தான் மகரிஷி சொல்றாங்க, எண்ணம் சொல் செயல் என்ற மூன்றினாலும் எவர்க்கெனினும் தனக்கெனினும் இன்றோ பின்னோ மண்ணுலகில் உணர்ச்சிக்கோ மாசு எனும் துன்பம் எழா வகையினாலும் உண்மையில் இன்பத்தை விளைத்துக் கொண்டு உலக இயல்போடு ஒட்டி வாழும் செய்கை புண்ணியமாம். எவ்வளவு வார்த்தை போடுறாங்க பாருங்க. உலக இயல்போடு ஒட்டி வாழும் செய்கை புண்ணியமாம். இதற்கு முரணானவெல்லாம் புத்தி மிக்கோர் பாவம் என விளங்கிக் கொள்வார். விட்டுட்டாங்க. எண்ணம் எழும் இடம் ஒரு புள்ளி, இயங்கி முடியும் அளவோ அகண்டாகாரம். அப்போ நாம மனசுக்குள்ள நினைக்கத்தானே செஞ்சோம் என்று நினைத்தாலும் அது யாராவது ஒருவர் மூலமாக செயலாகிவிடும். அப்ப என்ன, அதுக்குதான் என்ன சொல்றாங்க, உள்ளம் என்கின்ற இடத்துக்கான பொருளை மகரிஷி விளக்கின பிறகுதான் தெய்வ புலவரோட ஒத்து பார்க்கும் போது ஆழமான ஒரு 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 விஷயம் புரிகிறது. மகரிஷி 8 சிறப்பு இயல்புகள்ல ஒண்ணு உள்ளம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? 8 சிறப்பு இயல்புகள் சேர்ந்தாதான் அது ஜீவன். அதுல முக்கியமானது ஒன்று உள்ளம். உள்ளம் என்றால் என்ன? நாம பெற்ற செயல்கள், பதிவு பெற்றவை அனைத்தும் இறுக்கி சுருக்கி இருப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த கருமையம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்மாவை உள்ளம்னு சொன்னாங்க. இவர் என்ன சொல்றார் தெய்வ புலவர்? வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு, உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல். அப்போ உள்ளத்திலேயே நல்லது இருக்கணும்னா கருமையம் தூய்மை அடைய வேண்டும். கருமையத்தை தூய்மை செய்யணும்னா, பழையன கழியணும்னா புதியது புகணும். புதியது என்ன மாதிரி இருக்கணும்? நல்ல எண்ணங்களாக, வாழ்த்துக்களாக, பிறர் நலமாக வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு எழக்கூடிய வார்த்தைகளாக, பிறர் மனம் நோகாத வகையில் இனிமை சேர்த்து அன்பு இரக்கத்தோடு பேசக்கூடிய வார்த்தைகள். இன்முகமும் எளிமையும் எனது செல்வம்னு சொன்னாங்க மகரிஷி. அப்ப அதை வச்சுக்கொண்டு பேசுறது எல்லாமே இனிமையாக இருக்குமே. ஆனால் அந்த வார்த்தைகளால் தனக்கும் துன்பம் இல்லை, பிறருக்கும் துன்பம் இல்லை. எண்ணம் தானே சொல்லாகிறது, சொல் தானே பிறகு செயலாகிறது. அத ஒரு பழைய பாடல்ல சொல்லுவாங்க, வாய் வேதம் கை நீதி விழி அன்பு மொழி கருணை. மனித வாழ்க்கை இப்படி இருக்கணுமா? எதை பேசணும்? வேதம் போல இறைவனுக்கு உகந்த வார்த்தைகளை பேசணும். கை என்ன செய்யணும்? இறை நீதிக்கு மாறான செயல்களை செய்யக்கூடாது. விழி அன்பை கொடுக்கணும், மொழி கருணையா இருக்கணும். இது எல்லாம் இருக்கணும்னா உள்ள எண்ணம் நல்லதாக இருக்கணும். உள்ளத்துல நல்ல உள்ளமாக இருக்குமே, ஆனால் அந்த உள்ளத்திலிருந்து எழக்கூடிய எல்லாமே நல்லதாகத்தான் இருக்கும் இல்லையா? அப்ப நம்முடைய முக்கியமான குறிக்கோள் எண்ணத்தின் அளவு முறைக்கு கருமையத்தை தூய்மை செய்வோம். கருமையம் தூய்மை அடைய அடைய நல்ல எண்ணங்களே வெளிப்படும். அடியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த அடிமனத்தினுடைய ஆழமான தன்மையான இறை உணர்வு வெளிப்படும். இறை உணர்வை மனதிற்கொண்டு நாம் செய்யக்கூடிய எண்ணக்கூடிய எண்ணம் அனைத்தும் பிறருக்கு நன்மையாகவே அமையும். அப்போ கருமைய தூய்மையும் 5 அளமுறைக்கு முக்கியமான ஒன்று. மேல நல்ல எண்ணங்களை போட 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 அதுதான் திரும்ப திரும்ப பதிந்து உள்ளம் என்பது நல்ல உள்ளமாகும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி அமைகிறேன். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். We will continue the thought-provoking session. From yesterday, we might take it over for tomorrow. I love to share something that I got as an explanation or an experience during my meditation this morning. So we live this normal life. We're going all around. We're living in this world with all the sophistication, modernization, technology, everything. In a household, in a house, or an apartment, or a condominium, how many people live in there? 4. On an average. Maybe we can take it as husband and wife and 2 children, 4 people. And as a minimum space required for their life, how much space are we taking?
So if it is a single family house, you are living in like minimum of about 3,000 square feet. And depends, right? On an average, maybe we can take it as 2,000 square feet. And if we divide that per person living in a household, this is just the living space, right? How about the space around the house, right? So we have some more extra space also. So let us just right now consider only the living space in the shelter where we are living in, right? So 4 in the family living in that average space of 2,000 square feet. Let's divide per person. How much is that? 500 square feet per person. And we have space around the house also. We have greenery. So if it is a single family house, this is the case. But if it is an apartment, you still have some amenities around the building. So it's a shared space. We still have some extra space around us too. Now, the family travels on a car. How much space are we using? At the most, per person, just 2 by 2. But because of the vehicle, there's some space extra. And if you go into like a shopping mall or something, you get on an elevator, you probably might have seen the maximum capacity of the elevator, like 15 person, and the maximum of about, like for the 15 person, up to like 2,500 pounds or something, right? The max capacity, but it doesn't matter in this case. Filling the space in that elevator or the lift. So max capacity is 15 person. What is the space per person is actually being calculated on there? 1.5 and 1.5 feet. That's it, right? Per person to stand. So you can pack even more people within that space, not only just 15. Imagine that in that elevator. And we're trying to pack, like if it is like way too much overpopulated countries, that space will be even more shrinked. You won't get that 1.5 feet, right? So you shrink down. So instead of 15, you may be able to pack about 30 people in there, right? Tight. Normal average person I'm talking about. I'm not talking about the abnormal sized, average sized. So one person, based on what that person is actually doing and the situation, that person is taking up not only the space the physical body is occupied, and extra space is being utilized for its own, that person's own actions. When the life ends, what happens? How much space do we need? Right? 1.5 feet and whatever the tall height the person is. That's the square feet on the ground is needed. Similarly,
Now let us imagine a person is equal to an ethereal particle. The ethereal particle, when it is in motion, it's spinning. Is it standing in a center point and just rotating itself? No, it's spinning is basically circular motion. So it needs a space. It occupies a space for itself and for its rotation, circular motion. Not only it is taking up the space for its own rotation, it is also keeping a distance between another ethereal particle, because that particle is also in the motion, circular motion, rotating. So the space for itself, the space for its circular motion, and there is a gap for itself is not colliding with another ethereal particle, because it cannot touch. Because of the speed it is rotating. Likewise, we are living in the house. We need our own space if we lay down for sleeping. Or if we are moving around, we need our own space. Based on what we're trying to do, what we're trying to accomplish, we need extra space too. Note the word space. The same space is used for the ethereal particle to occupy itself and do the circular motion and keep the gap. All of them are space. And the ethereal particle is also itself is actually transformed from the space itself. Now, similar to when the human's life ends, all the space needed is just to occupy by that physical structure. That's it, in the ground. Same. When the ethereal particle stops its motion, the space occupied for the circular motion, the space occupied for keeping the other particle away from its own action is all gone, not being utilized. What happens now? The ethereal particle stops and becomes an empty space, and other particle stops, that also becomes an empty space. Say, for example, there is like 10 ethereal particles, it shrinks back down to that empty space. We cannot imagine what that empty space look like. We can only visualize with our own wisdom. So the theory is when that empty space started moving with that kinematic quivering force, it transforms into the small particle, ethereal particle, starts taking up space, which is basically, in reality, is expansion. When it expands, becomes the particle, and that becomes into space, which is infinitesimal energy particle, then goes into as air,
all the 4 elements: air, heat, water, earth. It's simple as expansion of that empty space becoming this transformation because of the action, the movement. When all the action stops, the movement stops, it becomes an empty space. Because of the kinematic quivering force, it keeps transforming into the energy particle, the ethereal particles, so that our universe is expanding. That's the theory. Because it keeps generating more and more, or transforming into more and more ethereal particles, which is basically expansion from its null state, no movement state, or the empty state. So that is why the universe is expanding when the action stops. Same thing which is happening in the center of the sun. Action stops, it becomes emptiness, which is called black hole. Thank you for the opportunity to serve you all as friends. Be blessed by the divine. Guru Varga, Guru Ve. Let us take a very simple life example. So we live in this modernized world. We need electricity for everything. And where is that electricity coming from? There are so many electricity generation stations are available all around the nation. It could be water-based, it could be energy-based, it could be atomic power, or it could be wind-based, right? It generates the energy, which is into the electrical force, electricity power. So it generates, it goes into one common distribution center. From there, it goes all over the place. Do you have a direct connection to that main distribution center, or do you have a direct connection to the generation center, means wherever the power is being generated? Like it could be, what is it, water-based? I mean, one of those power generating stations. Do you have a direct connection to it? No. So there are grid of power supply stations, power grids. So the energy goes through multiple different substations. Not only that, after that, if you are in India, you probably have seen the transformers, because when the electricity is being generated, it's generated in a very higher capacity. But when you're using at home, if it is for the bulb, if it is US, it's only 110 volt. In India, 220 volt. And the bulb needs only from 16 watts or 15 watts up to 100 watts, sometimes maybe 200, 300 watts. Based on the wattage power, you have a different capacity or the density of the electricity, which is measured in amperes, right? And you've seen the transformers in the streets also. So during the course of actually conducting electricity from one location to another location, we get some loss. So the duty of the substations are just boosted
and supply to the local. Another are set of transformers. The transformers are the local street level supply centers for the houses. So can you imagine how many layers you're actually going through to get your electricity? Similarly, for a physical body to function, you need energy. The energy is supplied by the ductless glands. In Tamil, we call it as nalamilla surappigal, ductless glands. Those ductless glands are secreting some sort of a hormone. That hormone is the one carries or supplies energy to all the tissues in your body, the body cells. So in the medical field and in the spiritual field, first, the spiritual field actually, by their thinking power, they were able to find those substations in the body, which are those 7 chakras. In the spiritual world, they call it as chakras. In the medical field, they call it as ductless glands. Those are Muladhara, Swadhisthana, Manipuraham, Anagatam, Vishuddhi, Agni, and Duriyam or Sahasrara. All these 7 chakras are connected with 7 different ductless glands. So all these 7 glands need to function to its best level. What does it do? Function. It secretes hormones, which is being carried over all over the body, which is the one stimulating and keeping the electrical signal, which is coming from the brain, to convert it into action and keep the body intact, to work, to function. Only if the body functions properly, your soul is living in your body, and soul is the base. Soul in the sense, the space infinitesimal energy particles rotating in the body that forms the astral body, and the magnetic field created in the body because of the rotation of the wind particles or the infinitesimal energy particles. There's a static magnetic field is being created, which is called causal body. All these need to sync together, work together, function as a healthy body. When the healthy body functions healthily, only then the mind, which is coming from your causal body or the genetic center, will be intact or in the healthy manner. So the spiritual jnanis, yogis, siddhar, they said, the secret is nowhere else. It's within your body. Find that first. You will understand all the secrets around the universe. So why you are meditating on your chakras. Each ductless gland has its own functionality within the body, its own role. So those have to work together, function to its best level together. That's why we're meditating within our body on our chakras. Based on the parents' karma imprint and the location and the situation, not everyone will have the same
are equal or the best functioning of these ductless glands. By meditating on those chakras, in the medical terms, ductless glands, those will function properly, then you will be healthy. Then you will be able to think healthy. The healthier thinking becomes happiest life. And you can achieve the ultimate goal in your life. Hope this explains or give you the enough information for your question. Thank you. Yeah, very nicely explained. I think you explained in detail about how with the real life, how it connects, right here. So, but the chakras are the energy centers, right? So the mind, the source of mind is actually the energy. So chakras are the energy centers. So when you actually focus back on chakras, you are actually connecting to the source, right? Where it comes from. So it gains strength and clarity and everything. And basically it's like a feedback loop. You are connecting to the source. So instead of going out spending, it is actually connected to the source. So it gains more strength, mind gets more strength. So that's why if you are actually, wherever you are focused, that is where the energy is spent, right? So if you are focused on the source itself, you are actually gaining more strength. And the space, your second question is, why are we not focused on space? I think in the higher level meditations, so we are connecting to the universal field and the static field as well. So Amma, have you taken the Turyadida initiation? Yes, sir. All my initiations are done. Yeah. So what I was thinking is the ultimate goal of a human soul, or the ultimate purpose is to join with divinity, right? To become one with the totality. So I'm just trying to understand how these two concepts join. As Saya explained, you will have to have the system, right? This is what has to be merged. Means first this our current existence, the body, our the glands, everything. It has to be operated at that level, and the genetic centers needs to be cleaned, right? Then you can merge. So just focusing on, without cleaning the genetic center, the merges, you can connect, but the full merges may not be possible. So that's why it's both sides. You will have to take care of the body, whatever the we are the chakras, the glands. So then you are actually doing the connecting with the universal field and the static state. Yeah. Okay, sir. Thank you. One problem. Yeah. Very blessed.